Good morning, everyone. It is indeed a unique privilege for me to get the opportunity to welcome the participants present in the today's webinar on COVID-19 cataclysm from infection to drugs development. I feel so proud that during the present situation caused by COVID-19, the Department of Zoology, Sipazar College organizes such a webinar to create an awareness in the society. I think that it is an important topic in the present situation. Dear friends, we are so happy that the scientist Dr. Fozul Laing is also with us. He is invited as the speaker of the today's webinar. On behalf of the family of Sipazar College, I welcome him. I would like to introduce him with a few lines. He did his master degree from Guwahati University and PhD from IIT Guwahati. He did his postdoc studies from Weizmann Institute of Science, Israel, and University of South Carolina, USA. His area of interest is cancer biology, specifically single-cell genomics and cellular heterogeneity. He has expertise in genetic engineering. At present, he is working as the director of Margen Biologics. He is closely associated with research and teaching activities for promoting the knowledge in the fraternity. With these few words, I welcome you again, and I hope that it will be a grand success with your active participation. বন্ধুসকল, আজিৰ এই ৱেবিনাৰখন হৈছে COVID-19 ভাইৰাছে সৃষ্টি কৰা বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ এক ইতিবাচক ৰূপ। ইয়াৰ আগতে হয়তো আমি সকলোৱে সেমিনাৰ বা আলোচনা চক্ৰৰ লগত জড়িত আছিলোঁ। আৰু এতিয়া বৰ্তমান হোৱাত বিশেষকৈ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পিছত আমি সকলোৱে স্কুল বা মহাবিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ বিপৰীতে গৈ আমি অনলাইন শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আমি আশ্ৰয় লৈছোঁ। আৰু ইয়ে হয়তো আমাৰ সমাজখনক এক নতুন দিশলৈ গতি কৰিব। গতিকে মই আজিৰ এই ৱেবিনাৰখনৰ জৰিয়তে আপোনালোক আটাইলৈ এটা আহ্বান জনাব খুজিছোঁ যে COVID-19 ভাইৰাছে আমাৰ মনত যদিও আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে, তৎসত্ত্বেও তাৰ যিটো ইতিবাচক ৰূপ, এই ইতিবাচক যিটো দিশ, সেই দিশটো যেন আমি সকলোৱে পিছলৈও ইয়াক বৰ্তাই ৰাখিবলৈ সক্ষম হওঁ, তাৰ বাবে মই আপোনালোক আটাইলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু পুনৰবাৰ আপোনালোক আটাইলৈ মহাবিদ্যালয় তৰফৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ, আদৰণি জনাইছোঁ আৰু সকলোলৈকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। A very good morning to everyone. Thank you, Dr. Pradip Chandra Deka, Principal, Sipazar College, for your warm introduction. Before starting my talk, I want to make some points here. Firstly, all the materials like statistics, figures, graphs adopted for this talk is totally based on peer-reviewed journals. No information is obtained from social media, online portals, and electronic and print media. Secondly, this talk is purely for educational purpose. No duplicacy will be entertained subject to copyright violation. And thirdly, we have got heterogeneous participants ranging from BSc second semester students to senior faculties with diverse background like social science, mathematics, economics, commerce. So it will not be an easy task for me to entertain all the section of crowds. And further, I have got strict instruction from the organizer that I have to make the talk as a popular talk. So I have to use both the English and Assamese language. I beg pardon from the participants outside the state of Assam
and even outside the country like Malaysia, Saudi Arabia, etc. So the title of my talk is COVID-19 Cataclysm from Infection to Drug Development. COVID-19 প্লাবন সংকৰণৰ পৰা দৰৱ প্ৰস্তুতলৈকে. So as we know that this particular COVID-19 has shaken the world, and till today we can say that this particular virus has infected more than 55 lakh people worldwide, and out of that more than 3,48,000 people have already died. In Indian scenario, already more than 1,44,000 people have already got infected, and more than 4,170 people have already died. So the question is, what is this COVID-19 cataclysm, or what is this COVID-19 pandemic? So to know this COVID-19 in better way, we have to move to the origin of the COVID-19, how it is originated, and what this particular COVID-19 is. So to study the origin of the COVID-19, we have to move back to the December 2019. Jihetu December 2019 Chinaৰ পৰা এই ভাইৰাছটো উৎপত্তি হৈছে বুলি আমি সকলোৱে জানো, সেই কাৰণে আমি কি হ'ব December 2019 লৈ আমি ঘূৰি যাব লাগিব. So let us look what happened in December 2019. This is December 2019. So in December 2019, several cases of viral pneumonia with unknown etiology reported in Wuhan, Hubei province, China. And Chinese health official informed World Health Organization about a cluster of 41 patients with a mysterious pneumonia. Most were connected to seafood wholesale market, Wuhan, China. And on 31st December 2019, Chinese people have reported. So once this particular virus outbreak began, Chinese scientists started looking at this origin or evolution of this particular virus, and Chinese scientists they have sequenced the genome of this particular virus, and they have done this phylogenetic analysis. So phylogenetic analysis to enuka bostu nohoy je tumi eta gene sequence loi pelai tumi origin utpoti tu kar logot mile aru kar logot nimile, kar logot kiman mile, kar logot kiman nimile, he gutekhini bostu phylogenetic analysis পৰা গম পোৱা যায়. So in 7 January 2017, Chinese scientists sequenced genome and phylogenetic analysis identified the virus as a new type of coronavirus and called it as a novel coronavirus. So jetia gene sequencing kori phylogenetic analysis kori Chinese scientists bilake pale je this particular virus is not the old virus, not an existing virus, rather it's a novel virus and it belongs to coronavirus family. He karone ami hokole etia coronavirus naam to huni asu je. So a particular virus to coronavirus family hoy, coronavirus porialor bhitorot eta virus hoy, aru tak ami tetia initially Chinese scientists bilake tak novel coronavirus jihetu etu notunke abiskar hoise, he karone ki hoy novel coronavirus hisabe naam dia hoise. In 10 January 2020, World Health Organization officially announced this particular virus as a novel coronavirus and designated its name as 2019 nCoV. 2019 nCoV, that's 2019 novel coronavirus. And 11 January 2020, China recorded first death linked to 2019 nCoV. Okay, so till that this particular virus was in-house between the Chinese provinces only. And in 13 January 2020, what happened that the first 2019 nCoV case outside the China reported in Thailand with travel history from Wuhan. So 13 January 2020 sonot ki hol je
থাইলেণ্ডত আকৌ সেই সেম কৰোনা ভাইৰাছৰ ইনফেক্টেড মানুহ সেম নভেল কৰোনা ভাইৰাছৰ ইনফেক্টেড মানুহ পোৱা গ'ল আৰু সেই 16 জানুৱাৰীৰ পৰা 31 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত কি হৈছে এই গোটেই ভাইৰাছটো গোটেই বিশ্বলৈ ইট স্প্ৰেডেড অল ওভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড এণ্ড দ্যাট spreading pattern was something like that all the person those who have got infected in this particular spreaded countries they have all have travel history from Wuhan. So Wuhanor pa june bahiror country bilakole bhomon nijor country ba bahiror country le bhomon kori goise gutei bilak country te travel history thoka manu bilakor ki hoise corona. For example in India ami ki hoise ami 30th January 2020 ami first case report hoise jeto ami Kerala paisilo. And this particular this patient was a student those who were studying in Wuhan province China. So Wuhanot পঢ়ি থকা এজন ষ্টুডেন্টে যেতিয়া Wuhanৰ পৰা কেৰালালৈ ঘূৰি আহিলে তেতিয়া এই Wuhanৰ ষ্টুডেন্টৰ গাত আমাৰ ভাৰতত ফাৰ্ষ্ট কেছ হিচাপে 30 জানুৱাৰী 2020 আমি পাইছিলো and 30 জানুৱাৰী 2020 কি কৰিছে গুটে যেতিয়া গ্লোবালি বেমাৰটো বাঢ়ি গৈছে তেতিয়া কি হৈছে World Health Organization declared is a public health emergency of international concern. And in 11 January International Committee on Taxonomy of Virus ICTV named this virus as a SARS-CoV-2 and its name comes from severe acute respiratory syndrome coronavirus and that was previously epidemic in 2002 and 2003 in China itself. And this virus sequence genome sequence is somewhat similar to that previously outbreak SARS-CoV virus. That's why that International Committee on Taxonomy of Virus has given this name as a SARS-CoV version 2. And the World Health Organization announced the name of the disease caused by this virus is COVID-19. Remember that this particular virus name is novel virus name is SARS-CoV-2 and the disease is called COVID-19. So after that this important countries have this experienced the epidemic like China. That's like in 19 February 2020 its outbreak began in Iran. In 21 February 2020 it's in Italy, 29 February it's in US, and finally in 13 March 2020 World Health Organization declared this particular viral outbreak as a pandemic. Okay, so let us know about what is COVID-19. So COVID-19 name came from this 4 fragment of words, that is CO for corona, V for virus, D for disease, and 19 for 2019. So first let us know about what is virus. So viruses are microscopic infectious agents that can only replicate inside a host cell. Viruses cannot be classified either as a living organism nor non-living. Viruses are non-living outside the host cell but enters and attaches itself to a specific host cell, injects its genetic material, reproduces by using host genetic material and finally destroy whole cell and releasing new virus. So virus etai jetia attack kore ki hobo, attack korar agote ama ki hobo, first amar body defense system e yak eliminate koribo chesta kore. Ar jodi eliminate koribo noare তেতিয়া কি হয় ভাইরাসতে আমাৰ বডি সেলৰ লগত ইন্টাৰেকশন কৰি কি হয় তাক অ্যাটাক কৰি তাৰ ভিতৰত জেনেটিক মেটেৰিয়েল আমাৰ হুমুৱাই দিয়ে ওকে সো ভাইরাসটো এনেকুৱা বস্তু কি প্ৰথম ভাইরাসটো কি হয় যেতিয়া বাহিৰত থাকে ভাইরাসটো ইটস এ নন লিভিং আমি জড় পদাৰ্থ বস্তু বুলি আমি গম পাওঁ কৈছে ইটস জাস্ট এ কিবা এটা বস্তু বুলি গম পাওঁ বাহিৰত থাকে বাট যেতিয়া ভিতৰলৈ হুমাই আহে আমাৰ বডিৰ ভিতৰত হুমাই যায় তেতিয়া হি জীৱ হয় সো ইটস সামথিং mysterious property of the virus. So next is what is corona? Corona is this coronavirus is a type of virus. It belongs to the coronavirus family that infect
human or animals. And after this genetic analysis, it was found that this SARS-CoV-2, which causes COVID-19, this virus belongs to beta genus of the beta family of the coronavirus. And again, this International Committee on Taxonomy of Virus, it's named the virus SARS-CoV-2 on 11 February 2020. And previously, it was known as novel coronavirus or 2019 nCoV. And next is disease. The disease caused by SARS-CoV-2 is called COVID-19, and it was named by World Health Organization on February 2020. And the symptoms of the COVID-19 are fever, cough, sore throat, headache, and ranging from mild illness to pneumonia to severe acute respiratory syndrome. Mainly, it causes respiratory illness. And 2019 is the COVID-19 virus was identified in year 2019 in Wuhan, Hubei province, China. That's why this 19 is used here. Okay. Now, how scientists have identified SARS-CoV-2? So, jetia eta mane notun kiba eta viral outbreak hoy, scientists bilake ki kore tar virus to kor pra utpoti hoise ki hoise etu identify koribole jay. So, first ki hoy, scientists bilake ki korile ei symptoms to ki asile, symptoms to sala, symptoms to that is and somewhat like pneumonia agor jibilak MARS aru SARS or jitu outbreak asil hei bilakor symptoms log mil ase but ekei nohoy aru তেতিয়া কি কৰিলে যিমান বিলাক আমাৰ হিউম্যান ইনফেক্টিং কৰোনা ভাইৰাছ আছে বা আগৰ ইনফেক্টেড মাৰ্স আৰু সাৰ্সৰ এপিডেমিক বিলাক চাই কি কৰিলে they have done some genetic analysis with this particular previously outbreak and some with animal viruses also, and they have found that this novel coronavirus is related to SARS-CoV, that was previously outbreak virus in China itself. That outbreak was in 2002 and 2003. That was MARS, Middle East Respiratory Syndrome coronavirus. That outbreak was in 2012 in Middle East, and it is somehow related to bat coronavirus. Okay. Second thing is etia tar pisot ki hol jetia hati gom pala eta coronavirus or something related to SARS-CoV hati sat origin to sale. So for looking at the origin hati kisuman virus or jibilak animalot virus pai, so hey animal bilakor logot amar ki korise hati sequence analysis kori pala je they have 96.2% sequence similarity with what novel sequence similarity with what better logo bat coronavirus logo pale aru hati ki primary origin to best hisabe ba korise. And next to ki korise amar as bat is the primary organ, but sequence analysis kori gom pale je this bat is not bat, this particular virus from bat is not directly jump to the human being, so they have suspected that there is some intermediate by which it enters the human being. So hey amar ki hole intermediate to amar ki pale hati sequence analysis gom pala je bat intermediate is pangolin which shares 91.2% sequence similarity. Okay, tar pisot ami gom poa golo je 90 this coronavirus to better pa origin of pangolin tahili pangolin research to eta soli ase data confirm no hoy kisuman data paise ar pangolin ohar pisot ki hoise amar hi pangolin pa manuhole humaise. So from the research we have got information that this particular novel coronavirus which is called SARS-CoV-2 is originated from bat and it enters human being via pangolin. Okay, tar pisot ki hol je jetia gutei virus to worldwide spread hoy gol, so scientists have thought that ki whether this spreaded virus novel coronavirus is from that particular strain that is originated from China or not. So hey to question to answer babole ki korile hati kisuman jibilak sign dekhot amar coronavirus infected hoisile, so ei dekhni kisuman amar viral sample lua hol, viral sample so sequencing kora hol, sequencing kori gom pala je gute all over the world jitu amar genetic similarity ase it's 99.5% similarity ase jitu novel coronavirus gute bishote pale. So tar pa ami gom palo je jitu virus amar world spread hoy gol that is originate from Wuhan province and
that spread it to other countries and it became a pandemic. Now let us see the origin of the coronavirus and SARS-CoV-2. So if you look at the history of the coronavirus, we can say like this way. First, coronavirus was discovered in 1931 as a new respiratory infection of chicken in North Dakota, USA. The term corona derived from Latin meaning crown or rat. Till that, approximately 43 types of coronavirus discovered by scientists. And interesting point is that out of 43, only 7 coronaviruses known to infect human. These 7 coronaviruses are H-COVID NL63, H-COVID 229E, H-COVID OC43, HKU1, SARS-CoV, MERS-CoV, and SARS-CoV-2. And out of these 7 human infected coronavirus, SARS, severe acute respiratory syndrome COVID, which was become epidemic in 2002 and 2003 in China. Then Middle East respiratory syndrome COVID, that was become epidemic in Middle Eastern region in 2012 and 13. And this is new version of this SARS-CoV, that is SARS-CoV-2, which is the present novel coronavirus. And if you look at the history and mode of transmission of this particular coronavirus, you can say it like this: all the human infecting 7 coronaviruses have animal origin that has a natural host. Out of the 7, only 2, H-CoV and H-CoV OC43 and the H-CoV HKU1, that has a rat origin and that enters human via intermediate. And other 5 coronaviruses has bat origin. Human infecting coronavirus, and this out of 6 human infecting coronavirus, as I said, that 3 are severe cause damage to the human being. These 3 are SARS-CoV, MERS-CoV, and SARS-CoV-2. So all these 3 severely infected coronaviruses have originated from bat only, and bat is considered as a natural host for this particular coronavirus. And this they enters the human being via what? Some intermediates, like in case of SARS-CoV, that enters via a civet which is called Johamal. Mane badulir pa Johamal le ahe, Johamal pa manu le ahe. In case of what in MERS, Middle East respiratory syndrome COVID, that originated from baduli, then this enters the camel and then it jumps to the human being. Mane badulir pa utole, utor pa arko amar manu hola. In case of novel coronavirus, as I said before, it's originated from bat and it jumped to the human being via pangolin, which is still in research. Okay, so এতিয়ালৈকে আমি নিউজত এটা কন্ট্ৰভাৰ্সি পাই আছিল whether this particular coronavirus is lab origin or natural origin. So this news was flooded everywhere, even Huffington Post in the USA, the Hindu the Hindu newspaper of India. So everyone is making a conspiracy theory that this coronavirus might have lab origin. But this particular lab origin theory is nullified by a group of scientists. It's backed by many other scientists, but a research paper published in the Nature Medicine by a group of scientists from USA. The name of the research paper is The Proximal Origin of the SARS-CoV. So they have taken the gene sequence of this particular coronavirus. They have made some analysis and they have interpreted this genetic sequence. So after analyzing the gene sequence, they have found some following features of this particular novel coronavirus. They have found 2 important features which is not common to other coronaviruses. The first one, mutation in receptor binding domain of SARS-CoV-2. Receptor binding domain is a particular domain in a viruses which interact with the host cell and it enters to the particular host cell. And second is polybasic furin
O linkage site. This one is first receptor binding. This is polyphase O linkage, and this is also an uncommon mutation in particular human coronavirus. Okay, so this group has done some extensive research, and they have put some theories. The theories are like that. The theories of SARS-CoV origin. First one is they have claimed that natural selection in an animal and host before zoonotic origin. Second, they have claimed that natural selection in human following zoonotic transfer. And third one is selection during passage. So they have claimed that this particular virus is not lab made, and rather this particular virus is what naturally origin via natural selection and selection during the passage. Okay. So next, let us know something about the coronavirus. This is coronavirus. This is how coronavirus look like. This is pictorial diagram, but in electron microscope, if you see coronavirus under electron microscope, you can see somewhat like this only. So this like every virus, it has a genetic material. This coronavirus genetic material is 30 kb long, and it's a RNA positive state RNA virus. Okay, and it has a spike protein, nucleocapsid protein, envelope protein, membrane protein, like all other viruses. But the important functional aspect of this virus is this spike protein. So spike protein usually binds to the receptor of the host cell and get entry to the host cell. So this is the spike protein. Okay. So next we come to this particular relation of coronavirus with this novel coronavirus with SARS-MARS-CoV. Okay. So fortunately, these three among these three coronaviruses which are infectious and which are become epidemic in past, this mortality rate of coronavirus is very less. In case of SARS, that was originated in China in 2002-2003, this mortality rate was 10%. In case of MARS-CoV, that mortality rate was 35%. And in COVID-19, we are fortunate that this COVID-19 mortality rate is 2 to 3%. And but the infectious rate of this COVID-19 is around what? It's more than the SARS and MARS-CoV. Okay. Now, if someone is get infected, what will do? So, if a person is infected with novel coronavirus, then what will happen? So, in one case, people may show symptoms, and in another case, people may get infected, but they show no symptoms. So, if this person is get infected within 1 to 3 days, what happen? The symptoms will occur. In the day 1 of the infection, fevers will occur. In day 3, till the day 3, upper respiratory symptoms occur like cough, sore throat, and fortunately 80% of this infected person gets this mild symptom and recovered from this mild symptoms only. In 3 to 9 days, what happened? This particular from the site of infection, that the coronavirus infected via mouth or this nasopharyngeal tube. So from the site of infection, that enters to the lung in 3 to 4 days, and in 3 to 4 days that appears some symptoms, critical symptoms like breathing problem, inflammation in lungs, which may lead to acute respiratory distress. And 14% of this infected patient experience this particular type of symptoms. And finally in 8 to 15 days from the lungs, this particular virus move to the blood, and only 5% of the patient is get to this stage, and this is really critical stage, and that stages may be life threatening. Okay, so initially after infection in blood, what happened? The sepsis occur, and the complication may develop, and next what happened? It may cause failure of the other organs like liver and kidney. So 5% of the patient get into this advanced critical stages. So আমি কেনে কব বলে এই 3 weeks or
from the day of infection, 3 weeks to very crucial period for the coronavirus. And average 21 days of আমি ইনকুবেশনত থকাৰ পিছত আমি গম পাই যাম এইটো মৰিব নে ডিচাৰ্জ কৰা হ'ব after infection. So discharge হ'বৰ কাৰণে কি হয়, we need 18 to 25 days from the onset of the symptoms as a incubation period. And if death হ'বলৈ হ'লে আমি কি হয়, personজন infect হোৱাৰ পিছত আমাৰ 15 to 22 days তে আমাৰ এই death হৈ যায়. Okay, so next কি হয়, next if it is no symptom, the infection হোৱাৰ পিছতো আমাৰ symptoms নকৰে কি হয়, তেতিয়া হয় median incubation time after getting infection in 5 to 1 days according to study. So infection হোৱাৰ পিছত ভাইৰাছ এটা মানুহৰ দেহত কি মানে actively 5.1 days থাকিব পাৰে, but it may be extended to 14 days and outliers of 27 days. That means আমি 14 daysৰ কাৰণে আমি মানুহৰ দেহত ভাইৰাছটো থাকিব পাৰে, but কিছুমান ক্ষেত্ৰত হি 27 daysলৈ থাকিব পাৰে, but still this 27 days outliers is under research. Okay, so এতিয়া কি হ'ল, মই ক'লো যে আমাৰ কৰোনা ভাইৰাছে ইনফেকশ্যন হ'লে কিমান দিনত কি হয়, এতিয়া আমি ইনফেকশ্যনৰ মেকানিজমটো কি হয়. চ' ফাৰ্ষ্ট 3 daysত কি হ'ব, আমি নেছ'ফেঞ্জিয়েল টিউবছ বা মাউথৰ থ্ৰুৱেদি কি হ'ব, আমাৰ ভাইৰাছটো সোমাই গুচি যায়, সোমাই গৈ আমাৰ ডাইৰেক্ট লাংছত যায়গৈ. So when it get langsত যোৱাৰ পিছত কি হয়, আমাৰ no symptoms হ'বলৈ কি হ'ব, লাংছত কিছুমান আমাৰ ইমিউন চেল আছে, ইমিউন চেলবিলাকে বাহিৰৰ পেথোজেন ভাইৰাছবিলাক আমাক খাই থাকে. Just like one macrophage is the one example. So যদি আমাৰ ইমিউন চেল মেক্ৰফেজে আমাৰ ভাইৰাছটো লাংছৰ ভিতৰত খাই দিব পাৰে বা ডেষ্ট্ৰয় কৰি দিব, তেতিয়া কি হ'ব, আমাৰ নোদাত ভাইৰাছে আমাক ইনফেকশ্যন কৰিব বা কি কৰিব, আমাৰ ইটছ no symptoms হ'ব. অ'কে, বাট ইন কেছ আমাৰ মাইক্ৰফেজ আমাক যদি নিউট্ৰেলাইজ কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়া কি হ'ব, আমাৰ এইটো ক্ৰিটিকেল ষ্টেজত আমাৰ যাবগৈ পাৰে বা কিছুমান 80% মাইল্ডৰ পৰা ৰিকভাৰ হ'ব পাৰে. চ' মেকানিজম অফ ইনফেকশ্যন কি হয়, চ' লাংছত যেতিয়া এটা চেল পাব, দে বাইণ্ডছ টু দ্য টাইপ 2 নিউমোচাইটছ অফ দ্য লাংছ. চ' কেনেকৈ বাইণ্ডিং হয়, যিটো আমাৰ ভাইৰাছৰ স্পাইক্স প্ৰটিন আছিলে, স্পাইক্স প্ৰটিনে S2 ৰিচিপ্টৰৰ লগত কি হ'ব, আমাৰ এটা ব্ৰিজিং ফৰ্মেশ্যন কৰিব, মানে বাইণ্ডিং হ'ব. Binding হোৱাৰ পিছত by the this mechanism is called receptor mediated endocytosis. So by the mechanism of receptor mediated endocytosis, what this usually happen, so receptor mediated endocytosis through the কি হ'ব, চেলৰ ভিতৰত সোমাই গুচি যাব. চেলৰ ভিতৰত সোমাই যোৱাৰ লগে লগে ভাইৰাছটোৱে নিজৰ জেনেটিক মেটেৰিয়েল ৰিলিজ কৰি দিব. এইটো আমাৰ COVID-19 কৰোনা ভাইৰাছৰ কিয় নভেল কৰোনা বা জেনেটিক মেটেৰিয়েলটো প্লাছ ষ্টেঞ্চ অফ দ্য RNA ভাইৰাছ হয়, RNAটো আমাৰ ৰিলিজ কৰি দিব. RNAটো যেতিয়া আমাৰ চেলৰ ভিতৰত ৰিলিজ কৰি দিব, চেলৰ মানে কি হ'ব, আমি চেলৰ মেচিনাৰীবিলাক প্ৰটিন চিন্থেচিছ মেচিনাৰীটো হাইজেক কৰি ল'ব. হাইজেক কৰি লোৱাৰ পিছত নিজৰ ডিফাৰেণ্ট প্ৰটিনবিলাক কি কৰিব, ডিফাৰেণ্ট প্ৰটিনবিলাক বনোৱা আৰম্ভ কৰিব, বনাই ফাইনেলি কি কৰিব, নতুন ভাইৰাছ বনোৱা আৰম্ভ কৰিব. চ' যেতিয়া চেলৰ ভিতৰত কিছুমান নতুন ভাইৰাছ বনাব, কি কৰিব, চেলটো ডেষ্ট্ৰয় কৰি চেলৰ বাহিৰত গুচি গৈ আকৌ বেলেগ ধৰণৰ চেলবিলাক এটেক কৰিব. চ' লাহে লাহে কি হ'ব, ভাইৰেল লোডটো বাঢ়ি গৈ থাকে, তেনেকৈ এজন মানুহ ক্ৰিটিকেল কণ্ডিশ্যনত পায়গৈ. চ' that topic is belongs to basic immunology, how a pathogen or viruses infect a human cells. Okay. So now এতিয়া আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যদি এজন মানুহক COVID-19 বা চ' আমি এতিয়া দুটা ষ্ট্ৰেটেজি ল'ব পাৰোঁ, ভেকচিন ডেভেলপমেণ্ট আৰু মেডিচিন ডেভেলপমেণ্ট. বাট আমি জানিব লাগিব হোৱাট ইজ দ্য টাইম লাইন অফ মেডিচিন আৰু ভেকচিন ডেভেলপমেণ্ট. আমি যিদৰে ভাবি আছোঁ বহুত সোনকালে ভেকচিন বা মেডিচিন পাম, মানে কিন্তু ইমান সহজ নহয়. চ' ইফ ইউ লুক এট আ টাইম লাইন চাবলৈ হ'লে, যেতিয়া এটা নতুন ভাইৰাছে ইনফেকশ্যন কৰাৰ পিছত পেণ্ডেমিক সৃষ্টি কৰাৰ পিছত আমাৰ লেবত কৰিবলগীয়া বহুত কাম থাকে, বাট লেবত কৰাৰ পিছতো আমাৰ কি হয়, ৰেগুলেটৰী বহুত প্ৰচেছ থাকে. চ' যদি আমি আজিৰ তাৰিখত আমি বিলিভ কৰোঁ যে উই হেভ এ বেষ্ট ৰিচাৰ্চ ফেচিলিটিজ, তথাপিও আমি এটা ভেকচিন এই টাইম লাইনখিনি গোটেইখিনি আমি ফ'ল' কৰিব যদি যাওঁ, লাইক মানে চিড ষ্ট্ৰেইন প্ৰিপেৰেশ্যন এণ্ড ভেৰিফিকেশ্যন, প্ৰিপেৰেশ্যন অফ ৰিয়েজেণ্ট টু টেষ্ট দ্য ভেকচিন, অপটিমাইজেশ্যন ভাইৰাছ গ্ৰোথ কণ্ডিশ্যন, বাল্ক ভেকচিন, এই গোটেইখিনি যদি আমি চাওঁ, এটলিষ্ট আমাক more than 10 months আমাক দৰকাৰ হ'ব, that start of this our
পেণ্ডেমিক ডেট মিনছ এই বছৰতে আমি লাষ্টৰ ফালেহে আমি ভেকচিন পোৱাৰ চান্স এটা আছে এইটো আমাৰ এখন নেচাৰৰ ৰিভিউ পেপাৰত আমাৰ পাব্লিছ হৈছে ড্ৰাগ ডিস্কভাৰী ৰিভিউ পেপাৰ আৰু এতিয়া আমাৰ কি হয় টিল নাও এই COVID-19 ডিজিজৰ এগেইনষ্টত ৱৰ্ল্ডত 66টা প্ৰগ্ৰাম ৰানিং হৈ আছে ইন 3 ডিফাৰেন্ট এপ্ৰ'চেছ দ্য ফাৰ্ষ্ট এপ্ৰ'চ ইজ ৰিপাৰ্পজ ড্ৰাগ যেটো মই আগতে কৈছে আগৰ যিবিলাক ভাইৰেল ড্ৰাগ বা আগৰ ড্ৰাগ এভেইলেবল আছে এই ড্ৰাগবিলাক ট্ৰায়েল এণ্ড এৰৰ হয় মানুহৰ গাত চাই আছে আৰু ইটছ অনলি অপশ্যন এট প্ৰেজেণ্ট দিছ ইজ দ্য অনলি অপশ্যন left with us তাৰ বাদে আমাৰ একো ভ্যাকচিন নাই ড্ৰাগ নাই অনলি ৰিপাৰ্পজ ড্ৰাগ ইউজ কৰি আমি বেমাৰটোৰ লগত ডিল কৰি থাকিব পাৰো আৰু নেক্সট কি কৰিব আমি এটা এই 7টা আমাৰ ৰিপাৰ্পজ ড্ৰাগ এতিয়ালৈকে আমাৰ ইয়াত ইউজ কৰি আছে and 16টা এন্টিবডি বেসড আমাৰ এপ্ৰোচ চলি আছে যেটো এপ্ৰোচৰ থ্ৰুদি আমাৰ এন্টিবডি বেসড ড্ৰাগ ডেভেলপ হ'ব আৰু 43টা আমাৰ ভ্যাকচিন ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে ওয়াৰ্ল্ডত কাম চলি আছে আৰু এই গুটেইখিনি ভ্যাকচিন বা ড্ৰাগ ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে আমি হয়তো লাষ্ট অফ দিস ইয়াৰ এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো নহলে আমাৰ কি হ'ব 2021-22 লকে আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো বাট এতিয়াৰ তাৰিখত আমি বেমাৰটোৰ লগত ডিল কৰি থাকিব অনলি উই হেভ গট ৰিপাৰ্পজ ড্ৰাগ যিবিলাক আমাৰ আগৰ ভাইৰেল ডিজিজ লাইক এবোলা HIV কৰ্ন ভাইৰাছ এইবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ ইউজ কৰা গৈছিল সো এতিয়া আমি এটা জাস্ট টাইমলাইনৰ এক্সাম্পলটো চাওঁ আমাৰ এটা এক্সাম্পল হৈছে কৰ্ন ভাইৰাছৰ ভ্যাকচিন ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে সো কৰ্ন ভাইৰাছৰ ভ্যাকচিন ডেভেলপমেন্টৰ প্ৰজেক্টটো ষ্টাৰ্ট হৈছিল 2015 মাৰ্চত বাট গুটেইখিনি কাম চলি আলটিমেটলি এতিয়াৰ আজি তাৰিখত কি কৈছে 2020 কি হেই ভ্যাকচিনটো এতিয়াৰলৈকে মাৰ্কেটত অহাগে নাই এতিয়ালৈকে ফেজ 2 ক্লিনিক্যাল ট্ৰায়ালতে আছে তাৰ পিছত ফেজ 3 যাব তাৰ পিছত আকৌ ৰেগুলেটৰী এফেয়াৰ্স অল দোজ তাৰ পিছতে মাৰ্কেটত সো ইমান টাইম লাগি যায় এটা ভ্যাকচিন ডেভেলপমেন্ট সো আমি এক্সপেক্ট কৰিছো যে আমাৰ COVID-19 ৰ এগেইনষ্টত ভ্যাকচিনটো আমি প্ৰায়োৰিটি বেসত ডেভেলপ কৰি আছে সেই কাৰণে আমি সোনকালে পাম বুলি এক্সপেক্ট কৰি আছো বাট হু নোজ আমি নাপাবও পাৰো সোনকালে অনলি আমি ৰিপাৰ্পজ ড্ৰাগ লৈ পেলাই আগৰ ইউজ কৰা ড্ৰাগ বিলাক লৈ পেলাই এতিয়া কোভিডৰ লগত ডিল কৰিব লাগিব নেক্সট এতিয়া যিবিলাক মানে প্ৰমিসিং ড্ৰাগ আমি ৰিপাৰ্পজ ড্ৰাগ আমি ইউজ কৰিছে সেই গুটেইখিনি ড্ৰাগ যিমানখিনি ইয়াত লিস্টিং হৈ আছে এইখিনি মই নাম ক'ব নাযাওঁ সেইখিনি গুটেইখিনি ড্ৰাগ এতিয়া ৰিপাৰ্পজ হিচাপে ইউজ কৰাৰ ট্ৰায়াল চলি আছে আমাৰ হিউম্যান COVID-19 এগেইনষ্টত ইউজ কৰা তাৰ ভিতৰত কিছুমান আমাৰ অলৰেডি ষ্টাৰ্ট কৰিছে এইটো হৈছে ক্লোৰোকুইনন ষ্টাৰ্ট কৰিছে কেলাট্ৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে আমাৰ ইন্টাৰফেৰন আলফা 2 বিটা ইউজ কৰিছে ৰেমডেসিভিৰ ইউজ কৰিছে ৰেমডেসিভিৰৰ পৰা আমাৰ চাইনাত কিছু বহুত পজিটিভ ফলাফল পাইছে ফেভিপিৰাভিৰ ইউজ কৰিছে একটেমৰা ইউজ কৰিছে কেপজাৰা ইউজ কৰিছে সো এইবিলাক আমাৰ কি আছিল ৰিপাৰ্পজিং ড্ৰাগছ আগৰ ড্ৰাগছ এভেইলেবল ড্ৰাগ সেইবিলাক আমাৰ কৰোনা ভাইৰাছ ট্ৰিটমেন্টৰ কাৰণে আমাৰ ইউজ কৰি আছে ওকে সো এইবিলাক আমাৰ লিষ্ট অফ মেডিচিন অলৰেডি ডিফাৰেন্ট কান্ট্ৰি ডিফাৰেন্ট লেবে কৰিছে প্ৰথম এন্টিবডি বেসড লেব ড্ৰাগ ডেভেলপ কৰি আছে এন্টিভাইৰাল ড্ৰাগ ডেভেলপ কৰি আছে সেল বেসড ড্ৰাগ ডেভেলপ কৰি আছে RNA বেসড ট্ৰিটমেন্ট কৰিছে স্কেনিং প্ৰডাকশন আৰু আদাৰ টাইপ অফ ড্ৰাগ এৰাউণ্ড 70 টাইপ ওয়ানটা এপ্ৰোচ ডিফাৰেন্ট লেভেল হৈ আছে ড্ৰাগ ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে সো এতিয়া আমাৰ ওচৰত এটা that's a open secret that amar sort etia we have no drug or no vaccine available for to combat the COVID-19 but how will you deal with the COVID-19 so only option we have left with us is jibila government regulatory dise ekhini amar follow kori thakibo lagibo ei follow kini ki hoise wash your hand frequently avoid crowded places that means social distancing avoid touching eyes nose and mouth practice respiratory hygiene and wear a mask if you have respiratory so ekhini bostu government already regulatory guidelines dise government regulatory guidelines ami strictly follow kori thakile ami vaccine develop hoar loke hei bemartor pura ami bachi thakibo par and remember that COVID-19 or mortality rate only 2 to 3% kar pora jodi COVID-19 infection hoyo kiba karanot je panic no hobo only the person with comorbidity usually that hoy koso that comorbidity means আৰু এই COVID-19 ৰ ইনফেকশনৰ পিছতো যেতিয়া বেলেগ বেমাৰ লাগি থাকে সেই তেতিয়া যে ললো হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ বা সুগাৰ আৰু স্মল এজ আৰু মানে কি হয় 60 প্লাস এজৰ মানুহ বেছি prone to death হয় okay so that's all for today thank you
thanks for your patience. Now I am ready to take some question. Okay. Some questions are popping up in my windows. The question is, first question is the IgG ELISA testot IgG aru IgM or kotha huni asu. IgM or IgG to ki hoy. So IgG and IgG are both are antibodies. There are 5 types of antibodies. So tar bhitor IgM to eta type or IgG eta type. So IgM to hoise eta first antibody develop. Jetia jikone eta viral ba bacteria ba pathogen e manok infect kore, first antibody to amar IgM to hoy. But IgG to ki hobo jetia amar virus ta infect korile, infect korar pisot jetia amar body immune system immune response to dibo, amar body immune system immune response to dibo, tar pisot amar antibody production hobo. Hey antibody production jitu hobo amar B cell jitu antibody production koribo with response to our this particular drug, heitu hoise IgG. So first mur jetia infection hobo, mur body e IgM develop koribo. IgM develop korar pisot ki hobo through the method of immunology eta class switching method ase koiso, class switching hoi pelai IgG develop koribo. So ami kobol jetia muk aji ba instantly muk infection hoise tetia moi IgM test korile positive pam. Jetia muk kedin manor agote jetia muk infection kori doise tetia ki hobo muk IgG e pam, IgM to na pamge. Okay. So next question hoise hydroxychloroquine to kiman truth hoy. It's hydroxychloroquine is a malarial drug, plasmodium drug jitu viral infection use korise. Bikhekke amar America besi stress di ase hydroxychloroquine or about, but it's kisuman social media portalot ahise je positive hoise. No doubt ki jibilak immunological strong hate somehow cure pabo, but kali ne porohi ekon research article paise it's not working out. Hydroxychloroquine no corona logot agot working out. Still it's a combination is going on. Okay. Okay, there's instruction from organizer. I have to stop my talk here. If you have any doubt regarding this COVID-19 topic or any kind of research related topic, you can contact through organizer or you can directly contact with me. Okay, thank you. I, on behalf of Department of Zoology, Sipazhar College, extending my heartily vote of thanks to the Honorable Principal of Sipazhar College, Dr. Pradip Chandra Deka, for allowing us to arrange this webinar and support us wholeheartedly. I want to thank my respected senior and a well-known researcher, Dr. Pojul Luing, for giving us his valuable time and speaking in this seminar. I want to thank all the participants for their interest and their responses that has made this event a successful one. মই সকলো প্ৰতিযোগীলৈকে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ জুলজি আৰু চিপাঝাৰ কলেজৰ সমূহ পৰিয়ালবৰ্গৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁলোকে যি সহযোগিতা আগবঢ়ালে তাৰ অবিহনে এই ৱেবিনাৰখন পতা সম্ভৱ নহ'ল হয়। I want to thank the faculty members of Sipazhar College and all the supporting staff for their encouragement. Lastly, I want to congratulate my colleague, Mrs. Midusmita Mohanto and Mr. Kumar Kitartho Kosi, who are the convener and organizing secretary of this event, for their utmost dedication and effort that has made this event a successful one. যদিও আমি প্ৰতিকূল বতৰক নেওচি আপোনালোকৰ আগত আমাৰ ৱেবিনাৰখন দাঙি ধৰিছোঁ, তাৰ ভিতৰতো কিছুমান টেকনিকেল বিজুতি থাকিব পাৰে। তাৰ বাবে আপোনালোকে যেন আমাৰ এই প্ৰচেষ্টাক আঁকোৱালি লয় তাকে আহ্বান জনালোঁ আৰু সকলোলৈকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাই আজি ৱেবিনাৰৰ
ইয়াতে সমাপ্তি বুলি ঘোষণা কৰিছোঁ।